Buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi oggi al webinar Texture Enhanced Multifunctional Technology for Next Gen Cosmetics. Oggi parleremo di Pellicer L30, un ingrediente che unisce efficacia, tecnica, sensorialità e sostenibilità, perfettamente in linea con i trend più attuali della cosmetica. Siamo felici di affrontare questo tema in collaborazione con il nostro partner Seikasei, azienda giapponese all'avanguardia nella ricerca di soluzioni funzionali e sicure per il mondo beauty. Con noi oggi c'è Tokyo Ichikawa che ci racconterà la visione e il know-how alla base dello sviluppo di Pellicer. Ad approfondire invece l'aspetto più formulativo ci sarà Giulia Puzzoli, R&D specialist di Safic-Alcan, che ci guiderà attraverso esempi pratici e concreti di utilizzo di Pellicer in diverse tipologie di prodotti. Vi lascio alcune informazioni utili. Allora, se avete domande e sono le benvenute, potete scriverle anche in italiano nell'apposita sezione della piattaforma. È presente una chatbot che trovate in alto e dove potete appunto inviare qualsiasi domanda abbiate e verranno poi approfondite al termine del webinar. Inoltre il webinar sarà registrato e nella giornata di domani riceverete una mail con la presentazione mostrata oggi e un link per poter rivedere la registrazione. Intanto condivido un secondo lo schermo. Ok. Oh. Un momento. Non so perché non vada. No, Giulia, un attimo, ho capito. Ok, allora, ok, eccoci qua. Allora, intanto faccio una breve presentazione dell'agenda, quindi di come si svilupperà questo webinar. L'agenda di oggi infatti prevede una panoramica dei principali trend che stanno guidando l'evoluzione della skincare nel 2025, per poi concentrarci su Pellicer L30, dalle sue caratteristiche chiave fino alla sua applicazione in formula, concludendo poi con i dati di efficacia a supporto delle sue performance. E sono felice di aprire questo incontro dedicato a Pellicer L30, ingrediente multifunzionale che risponde in modo concreto appunto alle nuove esigenze della cosmetica moderna. Oggi infatti non parliamo solo di tecnologia, ma parliamo anche di essenzialità, scienza, natura e di come la texture stia diventando uno strumento strategico per rispondere a trend precisi, attuali e in rapida evoluzione. Iniziamo il nostro percorso osservando come sta cambiando il mondo della skincare. Negli ultimi anni le aspettative dei consumatori si sono evolute rapidamente. Oggi, infatti, i consumatori non cercano più solo efficacia, ma anche semplicità, piacere sensoriale e coerenza con i valori della trasparenza e della naturalità. In questa slide trovate anche alcuni dati di mercato che confermano la crescita costante del segmento skincare a livello globale. Non mi soffermo oggi sui dettagli per ragioni di tempo, ma comunque verranno inseriti per completezza nella mail di follow up che riceverete prossimamente, così da poterli rivedere anche con calma. Abbiamo individuato in particolare tre grandi trend che stanno guidando lo sviluppo cosmetico del 2025 e che rappresentano anche le fondamenta del nostro lavoro formulativo. Partiamo in particolare con il concetto di skinimalism, un neologismo che unisce skincare e minimalism. Non si tratta di fare di meno, ma di fare meglio con meno. Viviamo in un'epoca in cui il marketing cosmetico è fortemente influenzato dai cambiamenti della società. Siamo più consapevoli, più selettivi e soprattutto più esigenti. Il consumatore infatti è stanco di routine lunghe, costose, complicate, cerca
quindi formule essenziali e che rispondano a più bisogni contemporaneamente, per esempio idratazione, protezione, trattamento, uniformità e che anche li soddisfino da un punto di vista sensoriale. Questo trend ha portato alla nascita di prodotti ibridi e multifunzionali, capaci quindi di svolgere più funzioni con un solo gesto. Non si parla quindi solo di un nice to have, ma di un vero e proprio must have, quindi efficienza, semplicità e performance in un unico prodotto. Parallelamente vediamo crescere un altro macro trend, quello del benessere multisensoriale. Viviamo infatti in una società stressata, iperconnessa, dove la cura della pelle è diventata ormai un momento di rallentamento consapevole. La skincare infatti non è più solo una funzione, è un rituale, un'emozione, un'esperienza personale. Quindi texture, colore, profumo, applicazione, sono tutti aspetti sensoriali che devono essere curati per generare quindi un impatto emozionale positivo sul consumatore e quindi favorire la connessione mente-corpo, trasmettendo così fiducia anche nell'efficacia del prodotto. Infatti, come vedete, sono altissime le percentuali dei consumatori che ricercano modi di ridurre lo stress o che ricercano benefici a livello mentale in relazione all'utilizzo di prodotti beauty o infine, come vedete nell'ultima percentuale riportata, che ritengono che una buona texture aumenti la fiducia nel prodotto stesso. Formulare quindi con una logica sensoriale significa quindi rispondere non solo a una preferenza, ma costruire valore, fidelizzazione verso il prodotto. Infine, non possiamo non parlare di naturalità, ma nella sua nuova accezione evoluta. Oggi infatti non basta più che un ingrediente sia green per essere desiderabile, ma deve essere anche tracciabile, sicuro e funzionale. I consumatori chiedono sempre più spesso biotecnologie sostenibili, attivi derivati da upcycling e una reale coerenza tra formula, comunicazione e impatto ambientale. La naturalità assieme alla trasparenza sono valori infatti importanti. Anche qua trovate percentuali che sono veramente alte e che testimoniano infatti come gli utenti preferiscono prodotti skincare con ingredienti naturali e brand che comunicano chiaramente la composizione delle formule. Questo porta quindi le aziende cosmetiche a selezionare ingredienti naturali supportati da dati e integrare anche con un approccio scientifico nella narrazione del prodotto. In questo panorama la naturalità quindi diventa un po' anche una scelta di posizionamento scientifico solido che quindi può diventare anche un vantaggio competitivo sul mercato. Ed è proprio così che si inserisce Pelliser. Nel corso di questo webinar infatti esploreremo come questo ingrediente risponda concretamente ai trend chiave che abbiamo appena visto, quindi semplicità e multifunzionalità, esperienza sensoriale potenziata, naturalità supportata da evidenze scientifiche. Analizzeremo insieme le sue performance, la versatilità formulativa e il suo valore aggiunto per chi vuole realizzare formule essenziali ma distintive. Quindi grazie per la vostra attenzione e possiamo cominciare. Do la parola a Tokyo. Ok, Tokyo. Thank you very much, Simona. So can you open the presentation? Sorry, Tokyo. To see the work. Condivido con voi un breve sondaggio per chiedervi, vediamo se vi è arrivato, inviato, sì, ok. Benissimo. E, vi lascio ancora 2 minuti per rispondere alla domanda e possiamo procedere. Okay, Tokyo. Thanks. We can go ahead. Thank you. Yes, thank you. Hi.
Thank you very much. So, hi, I'm Tokyo Ichikawa, come from the Safic-Alcan from Japan. So, today I'd like to show you the very unique multifunctional emulsifiers. First, I'd like to show you the very brief introduction of the Pericer. So, please turn the page, Shimona. Excuse me, please turn to the next page, Shimona-san. Thank you. Thank you. Pericea is Gemini type compounds. It's come from natural. So it is a left structure is a Pericea is a structure. Pericea structure. It is a kind of the Gemini type emulsifier. So and it also has a very similar structure with a ceramide. So because so why Pericea has a very high affinity for the hair and the skin peptide and fatty acids, something like that. And it also conforms to the regulation of the various country. So it already has a RSPO certified and Cosmos approved and we knew that this product is highly biodegradable and so on. So please turn to the next page. So Gemini compounds feature is these Gemini compounds is not difference from the general emulsifier. So general emulsifier, I think it has only one hydrophilic head and a hydrophobic chain, single hydrophobic head and a single hydrophilic chain. But Gemini type emulsifier as Pericea has a multi hydrophilic head and multi hydrophobic chain. So because of this unique structure, Gemini type emulsifier showed a very unique activity in the formulation. So it has a very strong ability to the lower surface tension, and the micelle can be created at extremely low concentration, like something like that. So please turn to the next page, Simona. And as you can see in this figure, so similar Pericel has a very low critical micelle concentration. So we compared sodium lauryl glutamate and Pericel's CMC. Sodium lauryl glutamate CMC is almost 1%, but Pericel's CMC is 0.01%. It's very low dose. So it meaning is Pericel can emulsify the many kind of oil very low dose by very low dose. Please turn to the next page. And as I already told you, the Pericea has a very similar structure with a ceramide. So Pericea has a double chain structure and a multi amido band and multi carboxylic group. Thanks to Pericea's this structure, Pericea work as a ceramide inside of the hair and skin. And thanks to carboxylic group, so Pericer catches the water and bring into the water inside of the hair and the skin. So it also show the moisturizing activity for the hair and skin. Please turn to the next page. So we call this product two-in-one multifunctional emulsifier because you can use this product as some emulsifier. So it also show some emulsification, great emulsification activity and solubilization activity and dispersing activity and originating activity. Sorry, can you return to the page? Thank you. And it also show the sorry. Back the page, back the slide. Thank you. And it also show the pseudoceramide activity, so it can repair the skin damage and hair damage very efficiently. So please turn to the next page. So, because of this activity, so Pericera can use for the many kind of the formulation. So I will give you this recommended dosage list.
So please using your evaluation the formulation. Yeah. Please turn to the next page. And we have these Pericles lineup. So you can use the Pericles. This lineup difference is only Pericles solid dose and which contain the BZ or not. So it's done. Sorry. Please turn to the next page. So and it also has a regulatory correspondence. This is a regulatory correspondence status. So Pericea match to the many countries regulation. So you can use Pericea for the product which for the multinational product. I think. Yeah. So done. It's done for the short, brief introduction for the Pericea. Thank you. Okay, thank you, Tokyo, for your presentation. Possiamo procedere con la parte di Giulia Pozzoli che appunto presenterà. Scusatemi, ho dimenticato di nuovo che volevo farvi una domandina in merito a questa parte presentata da Tokyo. Infatti volevo chiedervi quale forma applicativa secondo voi di Pellicer ci si può interessare maggiormente a livello formulativo. Vi lascio qualche secondo, così poi possiamo procedere. Ok, do adesso la parola a Giulia Pozzuoli che appunto ci presenterà degli esempi pratici e concreti di formulazioni in cui è stato utilizzato Pellicer con cui si possono avere degli esempi delle proprietà multifunzionali che ha questo ingrediente. Prego Giulia. Buongiorno a tutti, come ha appena anticipato da Simona, adesso procediamo a vedere insieme in particolare le formulazioni che dovreste aver già ricevuto con il kit, così nel frattempo voi potete anche provarle e vediamo insieme sia come sono state formulate sia quali sono le proprietà del Pellicer L30 all'interno di ogni singola formulazione. Vai Simo? Ok. La prima formula è la Light Emulsion SPF 30, quindi è un prodotto solare con fattore di protezione 30, è un'emulsione piuttosto fluida, come potrete notare si presenta come un latte, come una lozione. In questo caso l'emulsione è stata realizzata utilizzando i cisterna come emulsionanti principali e il Pellicer L30 come coemulsionante, ma all'interno di questa formula il Pellicer L30, oltre alla funzione di coemulsionante, svolge anche la funzione di andare a ridurre quella che poi è una appiccicosità finale della formula dovuta soprattutto alla presenza dei filtri solari. Infatti il Pellicer L30 permette di ridurre il particle size delle goccioline di olio, andando così ad ottenere un'emulsione più fluida, quindi anche più scorrevole e più piacevole durante l'applicazione, andando così a migliorare l'afterfill della formula. Inoltre il Pellicer L30 svolge anche la funzione di attivo, in quanto va a ridurre l'effetto irritante dei raggi sulla pelle, quindi svolge anche una funzione di riparazione della barriera idrolipidica. E la formula è stata poi completata con il Solamase Natural come filmogeno per poter garantire la water resistance alla formula. Vai Simo. La prossima formulazione invece è una formula più ricca, quindi in questo caso analizziamo una texture da vaso. Questa emulsione è stata realizzata utilizzando il bentone Hydrolux 360 come emulsionante principale e il Pellicer L30 è stato aggiunto proprio come enhancer della texture perché la formula è molto ricca
secca, ma grazie al Pellicer L30 si ottiene un afterfill molto più leggero, più fresco e più setoso. Quindi in questo caso aiuta proprio nella stesura e anche nella skin fill del prodotto. Ok, poi trovate nel kit anche un lipogel che è stato formulato grazie al Pellicer L30, in quanto permette proprio la formulazione anche di questi lipogel. In questo caso la formulazione è molto semplice, come potete vedere, proprio per mostrare quelle che sono le caratteristiche del Pellicer in questa tipologia di prodotto. Questo lipogel è molto multifunzionale in quanto scusate, in quanto è un gel to milk, quindi è un prodotto che una volta a contatto con l'acqua formerà un latte, facilitandone poi la rimozione. Può essere una formula base per lo sviluppo di maschere sia per la pelle che per capelli, quindi anche di prodotti pre-shampoo che vanno a svolgere sia la funzione di riparatrice, in quanto in questo caso il Pellicer L30 va proprio a ristrutturare la fibra capillare, ma va anche a ristrutturare quella che è la pelle e la barriera idrolipidica. Quindi è un prodotto estremamente multifunzionale. L'ultima formula che trovate nel kit è uno shampoo doccia, quindi un detergente molto delicato, sulfate free. Quindi è già stato realizzato con tensioattivi molto mild, molto delicati, e per questo è stato utilizzato la Magic Stick come modificatore reologico per andare a gelificare, quindi per ottenere una buona viscosità ma allo stesso tempo un prodotto trasparente. Fra i tensioattivi trovate è stato utilizzato il Sofocol, che è allo stesso tempo anche un attivo dalle proprietà idratanti, sia sulla pelle che sul capello. E in questo caso il Pellicer L30 è stato utilizzato principalmente come attivo, quindi per le sue proprietà ristrutturanti e idratanti sulla pelle e sul capello, ma anche come migliorativo della sostantività della schiuma e per andare a ridurre ulteriormente il potenziale effetto irritante dei tensioattivi sulla pelle. Ok, grazie mille Giulia per la tua parte, in cui abbiamo avuto appunto un testing un po' più pratico del prodotto. E approfitto per chiedere il vostro parere e chiedo secondo voi quale formula si apprezza in particolare alla multifunzionalità di Pellicer L30. Vi lascio qualche secondo per rispondere, così poi andiamo avanti con la sezione di Tokyo in cui ci presenterà Skin and Their Activities dell'ingrediente. Thank you. Ok, Thank you very thank you much. Tokyo. You Yes, can so start. thank you very much. So I'd like to show you the Pericel's skin damage and hair damage repair activity. So please turn to the next page. So as I already explained to you, so Pericea has a similar structure with the ceramide, but the Pericea is a smaller molecular weight than ceramide. So Pericea is very easily to penetrate into the skin, and it also showed a very unique activity inside of the skin and the hair. So please turn to next page. So this is a lamella structures picture. So rough skin lamella structure is something that break the lamella structure. But if you use the pericea add to the skin, so pericea penetrate into the skin inside very easily and quickly, and it repair to the lamella structure like the final picture. And I'd like to show you the figure of the Anders figure. So please, we compared ceramide and pericea, which is easy to penetrate into the skin inside.
So as you can see in this figure, ceramide is almost ceramide is remain on the skin surface. Green bar is a ceramide, and but Pericer is not remain on the skin surface. So it also it only remain on the 30% or something like that. But so more than 60% of the Pericer is penetrate into the skin inside. So as you can see in this, so in left side, sorry, right side is a skin deeper side. So Pericer is a very good, Pericer can show the very good skin penetration activity for this in this figure. So please turn to the next page. And we also see the Pericer can repair the lamella structure or not. So as you can see in left upper side picture. So as you can see in here, so healthy skin can we can find that in healthy skin. So stratum corneum has these type of the shining rings. But if you create the rough skin, so we couldn't find this type of the shining rings. But if you use Pericer, Pericer can repair these type of the lamella structure, and we can so we can see the this type of shining rings on the skin surface after the only 3 days. So if you use Pericer, Pericer can create this lamella structure only 3 days. So please turn to next page. And the Pericer also has a very good barrier recovery activity. So for in the rough skin. So let sorry deep blue bar is a untreated skin. So it first, we break the barrier function of the skin, and we check the TWL and the stratum corneum water content day by day. And the red bar is a Pericer's one. So as you can see in this figure, Pericer is a very quickly to the repair the TWL's barrier function and the skin water content than the ceramide. Ceramide is one. So we can see in this case, we can in this figure we can see the Pericer is a very good but damage repair very good damage repair active ingredient than the ceramide. So as please go to next page. And we also check the Pericer can recover the skin elasticity or not. So after the only 1 days, so damaged skin elasticity is recovered by Pericer. So and it is very interesting thing. So thanks to Pericer, Pericer work as a ceramide. So Pericer can repair the ceramide skin lamella structure, and it can also show the skin improve the it can also show the skin's elasticity like this. So please turn to next page. And if you use Pericer for some rinse off product, it also shows a very unique activity. So if you use Pericer, so Pericer can maintain the barrier function. I think that sometimes rinse off product which contain the strong surfactant, it can show the it can break the skin barrier function. But if you use Pericer, Pericer can after the rinse off, it remain on the skin, and it keeps the skin barrier function and the skin elasticity and skin texture. And Pericer is a kind of the emulsifier. So if you use Pericer with some surfactant, it can improve the foam volume of the some rinse off product. And one more feature is Pericer can reduce the irritation of the surfactants to the skin. So I will show the data next page. So please turn to the next page.
And we check the skin damage skin damage by the TWL and the skin elasticity. So the how can I say that this is so we red line is a pericere with some soap, and the blue line is only soap. So rinse off the skin by soap, repeated and repeated and repeated. So it show the it break the barrier function, and it reduce the skin elasticity. You can show in this figure. But if you use with pericere, pericere can keep the skin barrier function, and it also pericere also keep the skin elasticity. So as you can see in this red line. So please turn to the next page. And we also see the skin form volume pericers form volume enhancing activity. So we check the by the some how can I say it's form we check the form quality by the by the time. So so the this is tested with this is tested with some some prototype shampoo with TA cocoyl glutamate. So TA cocoyl glutamate the form is sometimes not good form keep. It not could show the how can I say, not long times form keeping. So if you without the Pacers version, as you can see in here, so after the 5 minutes, so it form is more how can I say, it not keep the very good form state texture. But if you use Pacer only 0.03%, Pacer can keep the form texture after the 5 minutes. So it's very interesting things. So, so please turn to the next page. And we also show you the Pericel's skin surfactant irritation reduction activity by the Pericel. So only SDS 5% added to the patchy to the in skin surface, so it can show the redness and the thickness, itching to the skin surface. But added to the Pericel can reduce the irritation on the skin surface. So we tested more deeply. So after this this uh, page, so I would like to show you some data. So please turn to the next page. So only SDS and added to the SDS with the Pacers versions, we tested to the reduce the proteins denaturation. So only SDS can show the 60% protein denaturation. But added to the Pacer, so it can show the reduce the denaturation of the protein. So why it's happened? So please turn to the next page. So actually, I already explained to you that Pericea has a very low dose CMC. So if you use Pericea with some surfactant, Pericea contain the themselves micelle inside of the other surfactant. So surfactant could not show the irritation for the skin surface. So that is the point is Pericea. If you use the Pericea with some surfactant, so Pericea can reduce the irritation of the surfactant. So please turn to the next page. Because of this activity, Pericea has many success story, Livon success story, and Linsoft success story. So Lancome and Kao using the Pericea as some skincare active ingredient and the key emulsifier as for their products, I think. So we think.
And Shiseido also using the Pericea for the some skincare activity and surface treatment agent, like for their pigments or something like that. And cow brand soap, they using the Pericea for the skincare active ingredients for, and irritation reduction ingredient. And they also found the Pericea can improve the skin feel after the rinse of these type of soap. So Pericea can give the moisturizing and something like some smooth feeling for the skin. So why they are using the Pericea for their products? So they are using the Pericea for the many type of the skincare products too. Yeah. So please turn to that. Thank you. And Pericea also has a very good activity for the hair. And actually, Pericea has a peptide structure and a double chain. So peptide is sometimes a very peptide is a very important nutrition for the hair, I think. So why the Pericea can, if you use Pericea for the hair, so it can penetrate into the very easily and work as some peptide and work as some ceramide, and it can show the very good damage repair activity for the hair. And it also has three carboxylic groups and four amido bonds. So they are catch the water and bring inside of the hair and increase the Pericea can give the hair to the moisturizing activity, moisturizing. Yeah. And it also recover the cell membrane complex of the hair. So cell membrane complex is a similar structure with a skin ceramide. So skin lamellar structure. So Pericea work as a ceramide inside of the cell membrane complex. So it can repair the some cuticle damage or cortex damage or something like that. So I will show you some data in the next page. So please turn to the next page. So we create some uh, s- damaged hair. So using some permanent agent or coloring agent, repeat it and repeat it and repeatedly. So if you use some permanent agent or coloring agent to the hair, so hair's peptide is dissoluted from the hair. So if you check the hair inside, so hair's cortex has some hole and hair surface is some how can I say not good smoothing and something like that. So I will show you the next page. So how to walk the Pericea in the inside of the damaged hair. Please turn to the next page. So as you can see in this picture, so we check the Pericea treated with 0.1% Pericea. We treated the hair with 0.1% Pericea by the 1 minute. So only 1 minute, Pericea can can penetrate into the skin, hair deeper size very easily and quickly. And after the 40 degrees waters wash out 3 times, Pericea still remain inside of the hair. So it meaning is that if you use the Pericea, some rinse of product or some treatment or some shampoo or something like that, Pericea will remain inside of the hair. So I would like to show, please go to the next page. So I'd like to show the first Pericea's how to work as a hair surface. So hair surface has a similar structure with lamellar structure named cell membrane complex. So if you use Pericea work as a ceramide and repair the cuticle damage like this. Please go to the next page. So it can show the hair smoothness recovery.
So damaged hair's smoothness is not good. But if you use Pericere, the red bar's smoothness is very interesting to data. Yeah. So please turn to go to the next page. And we also check the Pericere how to walk inside of the cortex. So we check the cortex data. So damaged hair, which repeated to treated by the some permanent agent or coloring agent, is something we can found the hole of like the left side picture. And left side under picture, we can also see the scratches inside of the cortex. But if you're using Pericere, Pericere can reduce these type of the holes and these type of the scratchy inside of the cortex. So please go to the next page. And we also see the and we also see the more deeper side of the hair cortex structure. So hair cortex structure, damaged hair cortex structure has many hole inside of the cortex. But if you use Pericere, Pericere can bring into the Pericere catch the water and bring into the water in the cortex inside, and so it changed it swell the cortex inside. So it how can I say it repaired these type of hole only one times treated by the Pericere. So it is very interesting things, I think. So please turn to next page. And we also check the skin medulla site data. So we tested to the we check the damaged skin medulla part. Medulla is a hair core part. So it damaged hairs medulla part can show the these type of the hole. Also the it's a look as a it's a like as a cortex, I think. But if you use Pericere, Pericere can repair these type of medullas hole, as you can see in this picture. It's also treated with only 0.1%. And we also check the antifreeze activity. So, sorry, please turn to the next page. Okay, thank you. And we also check the antifreeze activity. So Pericere treatment is so I think the damaged hair has a flatness like a central picture. So flat hair sometimes show the freeziness by the some moisturizing humidity or something like that. But if you use Pericere, Pericere can uh, recover these type flat hair like more, how can I say, circular, like left right side of the picture. So if you use the Pericere, Pericere can work as anti-freeze freeze active ingredients. Yeah. So please turn to go to the next page. So because of these data, we also have the very good success story in the hair care region. So Fine Today is previously Shiseido. They have the very good shampoo products which using the Pericere. So they're using the Pericere for the Pericere as some hair care active ingredient for their shampoo and treatment or outbask products or something like that. And Mandam is a very successful company in Japan. So they all using the Pericere for the hair colorants as a hair care active ingredients. And Kao also using the Pericere for their shampoo. The answer is claiming that their 10 years research is results. So they using the Pericere as some very key point hair care active ingredients for these products. And interesting success story is Milbon's eyelash serum.
So this is using the eyelash. So eyelash is a similar structure with I think a serum, similar structure with a hair. So some customer using the Pericea for the some eyelash serum. So these are the hair care success story of the Pericea. Yeah. So please turn to the next page. So we recommend to Pericea to the many type of the hair damage. Hair damage. So sometimes the hair chemical damage happen to the dissolved to the protein, and UV damage. So some happen to the hair dryness or something like that. And heat damage is also show the hair dryness or something like that. But and also physical damage by the some hair combing or something. So it also Pericea work as a very good active ingredients for the hair damage repair. So we can recommend the Pericea for the all kind of the hair damage active ingredient hair damage. So yeah, it's very interesting product. So as I explained to this presentation, Pericea can work as some skin damage repair agent and this hair damage repair agent. So if you use the Pericea for the some hair damage repair agent, it can work for the some scalp or something like that. So we can yeah, so I think that you can create products which can use for the skin and hair. So because the Pericea work for the both part, so that is a very interesting point of this formulation. And thanks to the Safic-Italy team, so they have the very good formulation of the product Pericea. So Pericea also work. Also, you can use as some good emulsifier. But if you use Pericea as an emulsifier, Pericea's skincare activity and hair care activity is not lost. So it also work inside of the hair and the skin. So if you use Pericea, you do not add to the any other emulsifier, or you do not add it to the any other moisturizing active ingredients or hair damage repair active ingredients, something like that. So that is a very interesting point of the Pericea's multifunctionality or something like that. Thank you very much. Ok, thank you Tokyo. Abbiamo ricevuto una domanda durante il webinar, approfitto per presentartela. Tokyo, what amount of Pellicer is needed to make a lipogel, and can the texture be made more or less thick or transparency by changing the dose or the oil used? Lipogel is recommended dosage of the lipogel for the lipogel is 0.3% solid かな. So I showed you the some recommended dosage list inside of the my presentation. So please share to the customer the presentation today. I tell them. Yeah. And if you using the some change the some oil or add it to the some thickener, so you can change the lipogel's texture, I think. Yeah. And we also have the many evaluated data with some oil or some thickener from natural. So I will share that information to you. Yeah. Ok, thank you. Siccome non abbiamo molto tempo, insomma, siamo proprio al limite, direi che le domande che abbiamo ricevuto comunque verranno poi affrontate e risposte personalmente, cioè singolarmente nella mail di follow up. Quindi
Approfitto per anche invitarvi al prossimo webinar che si avrà a settembre, sarà dedicato al Natuvel e vi informo anche che abbiamo la possibilità di tenere degli workshop presso la nostra sede per affrontare insieme magari problematiche, progetti di laboratorio, formulare insieme, approfondire materie prime magari di cui siete curiosi. Quindi grazie a tutti, thank you Tokyo, grazie Giulia e ci vediamo alla prossima. Buona giornata. Thank you, bye bye. Thank you.